His Divine Grace, His Founder of Shrila, Swami, Prabhupada ki. Jai Shrila Paramahansa Parivachakacharya Ashtatara Satasri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki. Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki. Nam Charya Sri Haridas Thakur ki. Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Govardhana ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinasham Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki. Shri Brajagumi Shri Vrindavan ki. Bhagavad Mai Pradhan ki. Gandhi Jamunamai ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. ISKCON Unity Founder Acharya Shri Prabhupada ki. Nitai Gaur Premanande. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glory to Guru and Varanga. Officially, this is our welcoming festival. Официально присутствуем на фестивале открытия сегодня. You know, we're about 2 weeks or 3 weeks into the tour, so it's kind of a little late to give a welcome.
Несмотря на то, что сначала Тора прошло 2 или 3 недели, уже, казалось бы, поздно начинать фестиваль открытия. But officially, I welcome all of you to the Sri Lakshmi Singha Festival Program 2019 Key. 2019 года. So now we will continue with our work, which is twofold: cleansing the heart and distributing Krishna consciousness to the world. Давайте же продолжим нашу работу, которая заключается в 2 частях. Это очищение собственного сердца, а также распространение сознания Кришны в искусственной душе. My regular attendance in the Bhagavatam class and my regular service to devotees, all that is inauspicious within the heart becomes destroyed almost nil, and thus irrevocable, loving devotional service. The Supreme Personality of Godhead becomes established as an irrevocable fact. За счет регулярных посещений лекций по Бхагаватам и поклонения чистым преданным, в сердце уничтожается все неблагоприятное, и таким образом пробуждается чистая любовь к Богу, которая является неопровержимым фактом. The purer we are, the more potent our preaching. Чем чище мы, тем сильнее наша проповедь. So we've chanted Hare Krishna. Поэтому мы спеваем Харе Кришна. We're supposed to finish at, I don't know what, like 10:15 and went on to 11:30. Мы должны закончить их в 10:15 примерно, сейчас уже 11:12. Now we will continue to purify our hearts by reading the sublime philosophy and wisdom of the Srimad Bhagavatam. Давайте же продолжим очищать свои сердца за счет изучения возвышенной философии, которая изложена в Шримад Бхагаватам. We've chosen a very nice verse for the welcoming lecture. Для лекции открытия мы избрали очень прекрасный стих. This is a verse spoken by Prahlad Maharaj. Этот стих лежит Прохладу Махараджу. In the 5th canto, 18th chapter, text number 9. И излагается в 5-й песне Шримад Бхагаватам, 18 глава, текст номер 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sadgastu Vishvasya Kalapashijatam Dayayantu Bhutini Shivarmitu Dhiya Marascha Bhadram Vajatat Adoksaje Aveshatando Matir Aptikan Aptya Haituki. Translation: May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in Him. Перевод. Пусть же во всей Вселенной возобладает удача, пусть успокоятся все завистники, пусть все живые существа успокоятся через практику бхакти-йоги, через принятие ответного служения, и таким образом будут заботиться о взаимном благе. Поэтому давайте все заниматься преданным служением Верховному Абсолюту, Господу Шри Кришне, и таким образом полностью погрузимся в мысли о Нем. Report. The following verse describes the Vaishnava. Vachakalpa tarubhyascha kripasinudhyevacha vachitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Just like a desire tree, a Vaishnava can fulfill all the desires of anyone who takes shelter of his lotus feet. Мы обращаемся к Вайшнавам с соответствующей молитвой, говорится в комментарии, сравнивая их с зелеными желаниями, способными исполнить любые желания в основную душу. Prahlad Maharaj is a typical Vaishnava. Типичным Вайшнавом является Прохлад Махарадж, He prays not for himself, but for all living entities. который молится не о собственном благе, а о благе всех живых существ. The gentle, Он очень the envious, очень независтлив and the mischievous. и
И devotees praying for these people. И отличается нестандартным поведением. Prahlad always thought of the welfare of mischievous persons like his father. И Прохлад всегда заботился о благе таких личностей, как собственный отец. Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj did not ask for anything for himself, rather he prayed for the Lord to excuse his demoniac father. Прохлад Махарадж не молил Господа ни о чем для самого себя, а вместо этого молился о благе собственного отца Hiranyakashipu. This is the attitude of a Vaishnava, who always thinks of the welfare of the entire universe. Таков Вайшнав, который заботится всегда о высшем благе всей Вселенной. Om Abhyantamadandasya Indradyumna Shalakaya Chakshurvilitam Jayatazmai Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swami Dantisvapavantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Radha Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. So, for ISKCON devotees, this verse could easily be called the Paribhasha Sutra of our movement. Для преданных ИСККОН прозвучавший стих можно назвать Парибхашей сутрой. Paribhasha Sutra means a verse from a scripture from which all the other verses develop or expand from. Парибхаша сутра – это термин, означающий основополагающий стих любого ведического произведения, тот, из которого произрастают все другие стихи. Just like in the Srimad Bhagavatam, our Bhagavatam here, the scholars say the Paribhasha Sutra, the seed verse of the Bhagavatam, is Te Chamsa Lopung Sha Vishnishtu Bhagavan Swami Indriya Yakalam Makam Vedante Jubye. Как мудрецы называют вот этот стих, приведенный именно коренным стихом всего Шримад Бхагаватам. 18,000 verses, this is the seed verse. Из всех 18 тысяч стихов Бхагаватам это является... What is the translation of that verse? Вы знаете перевод этого стиха? All the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of Krishna. В нем говорится, что все вышеуказанные инкарнации воплощения Господа являются либо частями полной частей Верховной Личности. But Krishna's to Bhagavan Swayam. Krishna is the original personality of God. Но Кришна стил Бхагаван Свая. Кришна является самой Верховной Личностью Бога. All of these incarnations appear in the material world whenever there's a disturbance created by the enemies of Indra. Who are the enemies of Indra? Demons, asura. Все другие воплощения являются во Вселенной каждый раз, когда появляются в ней враги Индры. Кто такие враги Индры? Это демоны. From this verse, all the other 17,999 verses expand. Paribhasha Sutra, the seed verse of the Lord. Таким образом, из этого стиха, который является Парибхаша сутрой, произрастают все остальные 17 999 стихов Шримад Бхагаватам. And what is the essential line in the essential verse of this verse? И какова главнейшая строка этого стиха? Krishna is to Bhagavan Swami. Krishna is the original personality. Кришна – это Верховная Личность Бога. The Bhagavatam establishes the truth because people want to know who is the absolute truth. To whom am I meant to serve? To whom am I meant to give my love? Бхагаватам таким образом устанавливает верховную истину, поскольку люди всегда вопрошают о том, кто же является высшей истиной, кому нужно поклоняться и служить. The word regulo in Latin, which you find in the word religion, it means to reconnect. Regulo, Latin, to reconnect. Латинское слово «религио», от которого происходит слово «религия», означает воссоединение или связь. And yoga means the same thing, to connect, to yoke up. С санскрита переведенное слово «йога» означает примерно то же самое. With what? Brahma, Shiva, Ganesh, Saraswati? С кем же из богов воссоединение происходит? Брахма, Шива, Сарасвати, Ганеш. Powerful persons. Они очень могущественные личности. Vayu controls the wind. Ваю Indra controls
puts the rain. Vishwan the sun. Powerful persons. Индра посылает дождь, Сурья посылает, является лучами солнца, они очень могущественные личности. We worship powerful persons to get benedictions from. Но мы поклоняемся могущественным личностям для того, чтобы получить от них благо. So in Vedic culture, people would hear of different powerful persons and become their devotees. Таким образом, в ведической культуре люди слушают о различных могущественных личностях для того, чтобы получить от них благо. Actually, Prabhupada mentioned that in World War II, the English people were, the Indian people of India were against the British because the British had been in control of the country for several hundred years and were really exploiting them. Как упоминает Прабхупада, во время Второй мировой войны индусы были очень сильно настроены против присутствия британцев, которые владели Индией в течение 700 лет и эксплуатировали ее нещадно. Most of the jewels on the British crown, the king and queen, they wear jewel crowns, and the queen has many of those jewels come from the deities. They were stolen from the deities in Tirupati and Shrila and replaced them by the British. Большинство из драгоценных камней, украшающих знаменитую корону Британской империи, являются украденными из великих индийских храмов драгоценностями. So the Indians, they wanted independence. Out with the British. Таким образом, индусы очень хотели независимости и говорили: долой британцев. So the innocent people, the villagers who don't know much world history, what's going on around the world, when they heard of Hitler, who was fighting the English, they took that as a good sign. They did not know the atrocities of Hitler. They heard that he was opposing the British. So some people, foolish people, because Hitler was so powerful, in India, people began worshiping Hitler. Таким образом, невежественные сельчане, которые услышали о том, что существует такой Адольф Гитлер, который воюет против британцев, они подумали, что это могущественная личность, которой нужно поклоняться, которая избавит их от присутствия британцев, начали ему поклоняться. This type of worship has been going on for millennia, throughout the Vedic scriptures. There's the glories of the devatas. And people consider one devata God or all the devatas God. So Mahaprabhu, one of his primary missions, was to establish Krishna as supreme. Подобное поклонение, описывается в Ведах, происходит тысячелетиями, и люди поклоняются различным деватам, принимая их за верховную личность Бога или за самого Бога. Но миссией Шри Чайтаньи Прабху являлось установить, кто же является действительно высшей личностью. Nityanam Chaitanas Chaitananam Ekubahanam Yo Veridatikumam. The Upanishad, it states that out of all the eternal beings, you're included, not left out. Out of all the eternal beings, Eka, there's one who's maintaining the desires of everyone else. В этом приведенном стихе из Упанишада утверждается, что из всех живых существ, включая всех присутствующих на Свами, никого там не забыли, единственным источником удовлетворения всех желаний всех живых существ является Верховный Господь. So Mahaprabhu, he said to the six Goswamis, И go to Vrindavan. Махапрабху поручил эту миссию 6 Госвами, направил их во Вриндаван. Mahaprabhu had a mission. Махапрабху была миссия. To spread Krishna consciousness all over India and eventually all over the world. So he set up a headquarters, Vrindavan. Распространить сознание Кришны по всему индийскому континенту, в конце концов, по всему свету. И штаб-квартиру своего движения он расположил в Вриндаване. And he assigned his immediate disciples, the six Goswamis, 3 tasks while they were in Vrindavan. И его непосредственные ученики, 6 Госвами, приняли за исполнение 3 основополагающих задач. Wander around Braj Они блуждали по Браджу and find the holy places of Krishna's и pastime. открывали заново утерянные места игр Кришны. That's a nice service. Какое прекрасное служение. One time in the early 70s, when there were just a few devotees of Vrindavan assisting Prabhupada. Когда-то в 70-е годы во Вриндаване всего лишь несколько учеников Прабхупады помогали ему. One devotee said, Prabhupada, when I have some free time, what should I do in Vrindavan? Один из учеников спросил: Прабхупада, у меня есть свободное время, чем бы мне заняться в Вриндаване? Prabhupada said, just wander. Прабхупада сказал: просто ходи вокруг. Just wander. Просто гуляй. I always think of that. Я всегда думаю об этом. Because everything in Vrindavan is transcendental and pregnant with praying love for Krishna. Wherever you go. Потому что все в Вриндаване буквально пропитано и
60 billion holy places. Во Вриндаване присутствует 60 миллиардов святых мест. Every single piece of dust is Chintamani. И каждая песчинка мельчайшая является читаной. And uppercut means the unmanifest. Leelas of Krishna are still going on. И лила Кришны все еще продолжается в форме апраката. Апраката означает непроявленный. Prakat means the Lord manifested, and when he appeared, he went back to the spiritual world. But actually, because of the love of his devotees, he can't leave Vrindavan. Праката – это лила, которая происходит в реальном времени, в настоящее время. Но поскольку Господь очень связан тесно со своими преданными, он никак не может покинуть Вриндаван. And both Goloka Vrindavan and Gokul Vrindavan, the Vrindavan in the spiritual world and the Vrindavan in this world, are eternal places. И что касается Гокула Вриндавана и Голока Вриндавана, оба эти места являются вечными местами We only паломничества. see the material because we don't have spiritual eyes yet. Мы, скорее всего, увидим материальный облик этих святых мест, потому что не обладаем трансцендентным видением. When you purify your senses and awaken bhava within your heart, you can see the pastimes of Krishna taking place even today in Gokul. Но стоит нам очистить свои сердца и взрастить себя в бхаву, как немедленно перед нами раскроется картина святых мест, живущих в Вриндаване. So if you go on a walk on Saturday or Sunday in some wooded place or some forest in Poland or Russia or America, what do you gain? Just the trouble you took to undergo that activity. But if you wander in Braj, even if you're just walking and tending your job, if you're just walking, you're stepping in the Braj Renu, and you're associating with all the residents of Vrindavan, and the atmosphere is purifying your heart. Therefore, Prabhupada said, just wander. Какое благо мы получаем, гуляя неподалеку от дома в каких-то городах и населенных пунктах России и других стран, просто рассматриваем все те же самые унылые улицы и парки. Но когда мы выступаем по Вриндавану, мы именно встречаемся с обитателем Вриндавана, выступаем по священной земле, и таким образом, как говорит Прабхупада, мы получаем огромное благо, просто блуждая по Вриндавану. And then Lord Chaitanya said, establish deities and temples in Vrindavan. Because when there's deities and temples, people come to those temples to have darshan of the Lord. It's part of human nature to worship God. We need a place to worship God. Прабхупада говорил, что обязательно нужно устанавливать храмы и в них божества, поскольку люди всегда стремятся посещать места паломничества. И приходя в такие места паломничества, они будут очищать свои сердца. The church, the synagogue, the mosque, and the temple, these are houses of God. Церковь, мечеть, православный храм или синагога – все это является домами Бога. So if you have a free time on Sunday, let's go over to such and such's house, let's go see our friends, let's go see no, God's house. Поэтому, когда у вас выходные дни, вы думаете, давайте я пойду в гости к тому-то другу, к таким-то родственникам. Нет, посетите дом Бога. Let's go see such and such, let's go see... No, let's go see God. Давай-ка навестим такого-то, такого-то человека. Нет, давайте навестим Бога. That's the importance of temples. И в этом заключается важность храма. And the last instruction that Mahaprabhu gave to the 6 Goswamis was go through all the Vedic literatures. There are so many Vedic literatures. So many, thousands and thousands. You go through them and you find the passages where it's stated authoritatively, Krishnastu Bhagavan Swami. Krishna is the Supreme Personality of God. И последним, третьим наставлением Махапрабху своим ученикам было изучить все ведические произведения, а их огромное множество. Это великое здание ведической литературы, и найти в них прямое утверждение то, что Кришна стул Бхагаван Свами, что Кришна является верховной личностью Бога. So we know to give our love and devotion to a jiva soul. Okay, demigod, okay, but you give your heart to Krishna. Nothing surpasses that. Кому же нам лучше отдать свои сердца? Да, мы можем посвятить свои сердца какой-то дживе, живому существу, но лучше всего посвятить свои сердца без остатка Верховному Господу. So this verse, Itecham sa kalo pumsha krishnashtu bhagavan swayam. This is the Paribhasha Sutra. It's the essential verse of our Gaudiya Vaishnava philosophy. Именно поэтому данный стих является Парибхаша Сутрой нашей Гаудия Вайшнавской философии. If
If you have to memorize a verse, memorize that. Если вы хотите изучить какой-то, запомнить наизусть какой-то стих, то обратитесь именно к этому стиху. Most of us, our intelligence is not so sharp, our mind is wandering, we don't have time. So, take a few verses that you could stand upon and prove our philosophy. Большинство из нас не слишком разумные, обладая блуждающим умом и чувствами, и не очень разумны для изучения огромного количества стихов, поэтому нужно остановиться на нескольких стихах, которые прямо утверждают личность Бога, как верховную личность Бога, как Кришну. We're studying this verse today, spoken by Prahlad Maharaj, and I said it's also a Paribhasha Sutra. It's an essential verse. И стих, который мы будем сегодня, принадлежащий Праhlad Махарадж, также, как я уже говорил, является Парибхашей сутрой, то есть устанавливающей ту же верховную истину. You should also memorize this verse. Так что стоило бы запомнить также и этот стих. You can memorize, and you can memorize. This is Fasyastu Vishvashakala Prashidatam. Because this is the essential verse revealing the true heart, the mission of the International Society for Krishna Consciousness. Поскольку даже начиная с самых первых строк этого стиха, все, что в нем говорится, утверждает высшую миссию движения сознания Кришны. The other day we mentioned mission statement. It's a phrase, I don't know if it's still popular. Mission statement means you summarize what is your mission in your business, or what is your mission in life, in a sense of small words. What do you want to achieve in your life? Your mission statement. Мы недавно уже упоминали, что необходимо из всей огромной миссии для себя выделить цель этой миссии в нескольких словах. Какова цель нашей миссии? So this is our mission statement. This is the perfect mission statement of ISKCON, of our entire Gaudiya Vaishnava tradition. Just 4 lines. This is ISKCON. Таким образом, в этих 4 строках содержится цель нашей миссии, в этом содержится весь ISKCON. This is the heart of every Vaishnava and Vaishnava. И в этом заключается сердце каждого Вайшнава и Вайшнави. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thoughts of Him. Пусть же во всей Вселенной преобладает великая удача, пусть успокоятся все завистники, пусть все живые существа успокоятся через практику бхакти-йоги, и через принятие преданного служения они начнут заботиться о взаимном благе. Таким образом, давайте заниматься преданным служением Верховному Трансценденту, служить Кришне, и всегда оставаться погруженными в мысли о Нем. Prahlad says, may all living entities, not talking about Bharat, India, he's not talking about, Southeast Asia, he's talking all living entities in the universe. May they become Krishna conscious. He's not even talking about humans, only humans, he's talking about insects and bugs and viruses. This is how great a devotee Prahlad was. Therefore he's a Mahajan. В этих строках заключается забота Праhlad Махарадж не только о жителях Индии или Юго-Восточной Азии или планеты Земля, а забота его о всех жителях Вселенной, включая даже насекомых и вирусов. Таков масштаб великого преданного Праhlad Махараджа, которого называют Махаджан. We want the whole world to drown in the ecstasy of Krishna consciousness. A tiny drop of which we've experienced, but that drop is more significant than the whole ocean of materials. Мы хотим, чтобы весь мир утонул в нектаре сознания Кришны, маленькую каплю которого мы с вами отведали, но даже эта маленькая капля стоит всего материального существования. It's like one drop of nectar is more relishable than an ocean of poison. Это все равно, что маленькая капля нектара лучше все-таки, чем целый океан яда. One drop of nectar is more valuable than an ocean of poison. So, one drop of Krishna consciousness, which we've experienced, is more valuable than all the sense pleasure of the 3 worlds. Капля нектара более ценна, чем целый океан яда, и таким образом та самая капля нектара, которую мы с вами отведали, стоит того, чтобы посвятить ему всю свою жизнь. What in this world
what sense gratification in this world compares to the kirtan we have this morning? Ни одно из чувственных наслаждений, удовольствий этого мира не сравнится даже близко с тем счастьем киртана, которое мы с вами испытали сегодня утром. All the gold in Fort Knox, which is where America keeps its gold, doesn't compare to Harinam. It's called Fort Knox. It's a fort in America. We store the gold underground in there. Даже все ценности Форт Нокса, в котором заключаются основополагающие места исторические для Америки, не стоят капли этого счастья. So we want to distribute that drop, even if we're not so advanced. We can share the drop with others, and they'll also take up the process of Krishna. И даже несмотря на то, что мы с вами не слишком развиты духовно, все равно, отведав каплю этого нектара, мы можем поделиться ею со всеми окружающими. Let's be realistic. We're not going to convert the whole world. Давайте будем реалистами, мы с вами не сумеем обратить сознание Кришны весь мир. We're not going to convert the whole Baltic Sea coast. И даже все Балтийское побережье обратить не We're удастся. not going to convert all the people who even come to our festival. Даже всех людей, которые приходят на фестиваль, не удастся. The Prabhupada once said if only 1% of the population of the world became Krishna conscious, it would make a dramatic change in the world for the better. He said 1%. I heard him say it in Rome. If 1% of the world became Krishna conscious, the whole world would change. 1%. По утверждению Прабхупады, если хотя бы 1% населения планеты примет сознание Кришны, то весь мир немедленно изменится. И это утверждение повторяет неоднократно. At present, I did some research, there's 8 billion people on this planet. Как я недавно изучил из литературы, на нашей планете сегодня проживает 8 миллиардов человек. Now I did the math, and I was a very poor math student. You correct me if I'm wrong. 1% of 8 billion is 80 million. Am I right? Я не очень-то был хорошим в математике, у меня не очень хорошие оценки были, поэтому поправьте, если я не прав, но по моим подсчетам 1% от 8 миллиардов – это 80 миллионов, не так ли? 1% of 8 billion, Prabhupada said. That's 80 million. If we can make 80 million people Krishna conscious, heaven on earth, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Right? Таким образом, 80 миллионов, 1% от населения планеты. И, как говорится в Святой Библии, Господи, еже си на небеси, да, придет Царствие Твое, и ныне и присно и во веки веков. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. That means that the kingdom of God can manifest on this earth can become like heaven. И там же в Святой Библии говорится дальше в этой молитве, что земля обратится в небесное царство. But what makes heaven, let us say the spiritual world, the pure-hearted living entities who are there serving Krishna with tears in their eyes. Но что же действительно способно обратить это земное существование в небесное царство? Это усилия чистосердечных, добрых, святых вайшнавов, которые служат всем услугам существам. So if we want to change 1% of this planet, make them Krishna, we have to give them the Maha Mantra, which what happens eventually after chanting? Oh Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all aching in the world in your absence. Поэтому мы даем им тот вкус махамантры, который мы чувствуем в воспевании, от которого, считаем, Прабху произнес следующий стих из Шришаши, где говорится, что Говинда даже мгновение разлуки с тобой длится для меня как целые юги, и думая об этом, я беспрестанно лью слезы. So we have a quota. We have a quota. We know it. We know what we have to do. Так что у нас есть конкретная норма, к которой мы должны To стремиться. fulfill Prabhupada's statement, if 1% of the world becomes Krishna conscious, it'll make a dramatic change. Well, okay, Prabhupada,